Hello friends, Taste Buddies চেনেলৰ অন্যতা নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো কণীৰ সৈতে ভেদাইলতাৰ জোলৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো সম্পূৰ্ণ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া হওক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আলু আৰু কণীখিনি বইল কৰি ল'ম। এয়া লৈছোঁ ভেদাইলতা আৰু লগতে লৈছোঁ আদা আৰু নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। অলপ পানী দি দিছোঁ। আলু আৰু কণীখিনি সিজাই লোৱাৰ পিছত বাকলিখিনি গুচাই চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ সৰু সৰু পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কণীখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ কণীৰে সৈতে ভেদাইলতাৰ আঞ্জা ৰেডি।